Hello, good morning to all. So, whether my voice is audible to everyone, please write in the chat box. Whether my screen is visible to everyone. Okay, no issue. So, today we are going to start our third practical. So, that third practical will be that means last practical from first group study type of experiment because we are knowing the syllabus. So, from first group, that means from study type of practical, we have to complete any three practical. So first practical we have completed, that is nothing but study of refrigeration methods. So there we have seen 8 refrigeration methods. After that, in second practical, we have completed study of refrigeration system. So there we have seen the working principle of domestic refrigerator, working principle of a split air conditioner, then water cooler and ice plant. Now third study type of experiment that we have chosen, that is nothing but study of charging leak testing of refrigeration system. So now suppose you want to join any refrigeration system or any company which generate or which assemble the refrigeration system or air conditioning system. So we are knowing that in case of vapor compression refrigeration system, we are having the compressor, condenser, expansion device, evaporator. So after assembling all the component, that is compressor, condenser, expansion device and evaporator, we have to add or we have to fill the refrigerant inside the refrigeration system. We have to fill the refrigerant inside the refrigeration system. So filling of the refrigerant, because whatever that vapor compression or vapor absorption refrigeration systems are there, those are closed loop system. Closed loop system means whatever working fluid is there, that working fluid is continuously circulating through the same circuit. That's why we are calling that as a closed loop system. So first of all we have to add or we have to fill the refrigerant inside the refrigeration system. So filling of the refrigerant inside the refrigeration system will be called as a charging of refrigeration system. So there is one specific method how to fill the refrigerant inside the refrigeration system, because by any way, as per your wish, you cannot fill the refrigerant inside the refrigeration system. There is some particular method or there are some particular step that you need to follow to fill the refrigerant inside the refrigeration system. So in today's practical, we are going to see how to fill the refrigerant inside the refrigeration system, that will be called as a charging of refrigeration system. Now suppose you are having your domestic refrigerator which is already charged, but after working or after having proper working of that refrigerator, suppose after 2 or 3 years, you may face some problem in some of the device or some of the equipment. That means suppose compressor of that domestic refrigerator or compressor of your system is not working properly, or in the condenser coil there is some rusting and you want to replace the condenser coil, or there is some problem in the throttle wall, or there is some problem in the evaporating coil. So at that time you have to replace or you have to do the maintenance of that particular part. So at that time you cannot do directly or you cannot remove that part directly from the system, because in that system already the refrigerant gas is present. So at that time you have to first of all remove all the refrigerant from the system. After removing all the refrigerant from the system, you have to replace or do the maintenance of that particular part, and after that you have to fill the refrigerant inside the same system, because escaping the refrigerant which is available in the refrigeration system directly to the atmosphere, that will not be the feasible solution, because that refrigerant is affecting on the environment. So you have to take care that refrigerant, first of all you have to remove from the refrigeration system. After removing all the refrigerant from the refrigeration system, you have to do the maintenance or you have to do the replacement of that particular part, and after that you have to fill the refrigerant inside the refrigeration system.
So as we are knowing that filling of the refrigerant inside the refrigeration system is called as a charging of refrigeration system. Similarly, removing of the refrigerant, similarly, removing of the refrigerant from the refrigeration system will be called as a pump down of the refrigeration system. That will be called as a pump down of refrigeration system. So while removing of the refrigerant from the refrigeration system also, there is one particular method, or you have to follow the particular step, that also we have to see in this practical. And after that, last point that we are going to see, that is nothing but leak testing of refrigeration system. So after filling the refrigerant inside the refrigeration system, you have to ensure that there is no leakage of the refrigerant from the refrigeration system. By chance, if there will be the leakage, by chance, if there will be the leakage inside the refrigeration system, then whatever gas you have filled or whatever refrigerant you have filled inside the refrigeration system, that will get escape from the system. So you have to ensure that that system is leak proof system. So there are different methods for checking of the leak testing, and that different methods are depend upon the which type of refrigerant is available inside the system. So that also we are going to see. So first of all, we'll start with the charging of the refrigeration system. So here you will observe one diagram. So first of all, wait for 1 minute. Okay. You have to observe first of all this system only, this mesh system. Okay, up to here. So if you see this system, this is nothing but your vapor compression refrigeration system. Why we are calling this as a vapor compression refrigeration system? Because compressor is present, outlet of compressor. So this is the compressor, this is the inlet for compressor, this is the outlet for compressor. So outlet of compressor will have the two way. One way that will directly escape to the surrounding, another way will go to the condenser. Next device is nothing but condenser. In between compressor and condenser, there is one pressure gauge. This is the pressure gauge which will indicate the pressure inside the refrigeration system. Then outlet of condenser. Outlet of condenser is provided to the receiver. Then outlet of receiver is provided to the expansion valve. Outlet of expansion valve is provided to the evaporator, and outlet of evaporator is provided to the compressor. Is provided to the compressor. So this will be called as a vapor compression refrigeration system. So in this system, we have to fill the refrigerant. While doing the charging of refrigeration system, in this system we have to fill the refrigerant inside the refrigeration system. So for that purpose, here we have installed the various walls. So walls, these are nothing but the various walls. The function of wall will be to control the flow rate of the refrigerant. To control the flow rate of the refrigerant. That means to allow or disallow the flow rate of refrigerant inside the system. So there are number of walls. So first wall is installed here. This is nothing but wall P1. Second one is installed here. This is nothing but wall P2. So at the outlet of condenser, third wall is there. Then at the outlet of receiver, fourth wall is there, P4. Then fifth wall is available here. So the function of fifth wall will be to connect. Function of fifth wall will be to connect the vapor compression refrigeration system to the refrigerant cylinder. So this is the refrigerant cylinder in which that refrigerant is available. So from this refrigerant cylinder, we have to fill the refrigerant inside this system. So to connect this refrigerant cylinder to the vapor compression refrigeration system, we are having the wall P5, and with the help of this connector, we are connecting this flexible pipe with the vapor compression refrigeration system. And one more wall is there, that is called as a wall P6. One more wall is there called as a wall P6, and here one more pressure gauge is there, that will be called as a suction pressure gauge. So this will be called as a suction pressure gauge. This will be called as a discharge pressure gauge. Now, suppose
suppose whatever various components are there, that is compressor, condenser, receiver, expansion valve, and evaporator. You have assembled all the component in the proper sequence. Now, after assembling all the component in the proper sequence, before filling the refrigerant, from the refrigeration system, you have to do the first step, that will be called as the evacuation of refrigeration system. First step will be called as the evacuation of refrigeration system. Evacuation means, here, whenever you are assembling all the component in proper sequence, so here as tubing is available, tubing is present, that's why inside that assembly there may be the chances that that tubing will be filled with the air. So first of all, before filling the refrigerant, from the refrigerant cylinder into the refrigeration system, first step you have to do, that is nothing but you have to remove all the air. You have to remove all the air which is present inside that vapor compression refrigeration system. म्हणजे ह्या असेंब्लीमध्ये किंवा ह्या पेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम मध्ये जी काही एअर आहे, सुरुवातीची एअर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, कम्प्लीट रिमूव्ह करावं लागणार आहे. म्हणजे तुम्हाला कम्प्लीट सिस्टीम काय करावं लागणार आहे, इव्हॅक्युएट करावं लागणार आहे किंवा व्हॅक्युम क्रिएट करावं लागणार आहे. आणि त्यानंतरच इव्हॅक्युएशन झाल्यानंतरच तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, जो काही रेफ्रिजरंटचा गॅस आहे तो फिलअप करावा लागणार आहे. सो फॉर इव्हॅक्युएशन पर्पज you have to close the wall number V5. हा wall number V5 तुम्ही क्लोज करणार आहे. Then you have to close the wall number V2. You have to close the, so for first step is nothing but evacuation. First step is called as the evacuation of the refrigeration system. So evacuation means removal of all the air. Evacuation means removal of all the air which is available inside the refrigeration system. So that will be called as the evacuation. So for evacuation purpose, you are going to close the wall number V5. You are going to close the wall number V5 and you are going to close the wall number V2. हे दोन वॉल तुम्ही काय करणार आहे, बंद करणार आहे. And remaining all the walls, that means wall V1, V3, V4, V6, that you are going to open. So after closing the wall V2 and V5 and after opening the remaining all wall, that is nothing but V1, V3, V4, V6, you are going to start the compressor. Now as you have started the compressor, that means there will be the reciprocating motion of the compressor, or if that compressor will be centrifugal type of compressor, then there will be the centrifugal motion of compressor. That means during suction stroke of that compressor, now that compressor will suck all the air. Which is available in this system, because here already wall V5 is closed, wall V2 is closed. That means whatever air is available after V2 नंतर त्या सिस्टीम मध्ये जेवढी काही एअर आहे ती एअर सक्शन स्ट्रोकच्या वेळेस काय होणार आहे, हा कॉम्प्रेसर जो आहे तो काय करणार आहे, सक करणार आहे. दॅट एअर विल बी कॉम्प्रेस अँड दॅट एअर विल बी डिस्चार्ज थ्रू द डिस्चार्ज वॉल. ज्यावेळेस ती एअर डिस्चार्ज केली जाईल डिस्चार्ज वॉल थ्रू, त्यावेळेस ती एअर कुठे जाणार आहे, ह्या साईडला जायला बघणार आहे. पण वॉल P2 बंद असल्यामुळे काय होणार आहे, that air will be escape directly to the surrounding, and that process will continue. म्हणजे ही जी काय सक्शन, कॉम्प्रेशन आणि डिस्चार्जची जी प्रोसेस आहे ती काय राहणार आहे, कंटिन्युअस राहणार आहे. कधीपर्यंत कंटिन्युअस राहणार आहे. सो हिअर यू हॅव टू ऑब्झर्व द रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज, दॅट डिस्चार्ज प्रेशर गेज. सो हिअर, so as you are going to start this system, so the air which is available in this system will goes on, that will be sucked, that will be compressed, and that will be discharged to the atmosphere. So gradually the pressure or that pressure gauge will indicate the reading. So as air is removing from the system, that's why pressure inside the pressure gauge will goes on decreasing. And whenever this pressure gauge will indicate the zero reading, at
at that time you are going to say that whatever air is available at that time. झिरो रिडिंग म्हणजे काय इंडिकेट होणार आहे त्या ठिकाणी, ती सिस्टीम जी आहे कुठपर्यंतची, अप टू द सक्शन प्रेशर पर्यंतची किंवा अप टू द सक्शन वॉल पर्यंतची, ती कम्प्लिटली काय झालेले, इव्हॅक्युएट झालेले. म्हणजे ह्या ठिकाणचा जो काय एअर होता तो एअर काय केलेला आहे आपण रिमूव्ह केलेला आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी प्रेशर काय येणार आहे, झिरो प्रेशर येणार आहे. सो व्हेनेवर that pressure gauge will indicate the zero reading, then you are going to say that all the system or all the air which is present inside the system is being evacuated. So now you are going to close the wall number P6. ज्यावेळेस ह्या ठिकाणी झिरो रिडिंग येईल त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे, वॉल नंबर P6 क्लोज करणार आहात. आणि वॉल नंबर P6 क्लोज केल्यानंतर वॉल नंबर P2 ओपन करून तुम्ही काय करणार आहे, हा कॉम्प्रेसर बंद करणार आहे. वॉल नंबर ज्यावेळेस या ठिकाणी प्रेशर गेजचं रिडिंग झिरो येईल त्यावेळेस काय करणार आहे तुम्ही, हा वॉल नंबर P6 क्लोज करणार आहे आणि हा वॉल नंबर P2 ओपन ठेवणार किंवा ओपन करणार. आणि ओपन केल्यानंतर लगेच आपण काय करणार आहे, कॉम्प्रेसर ऑफ करणार आहे. कॉम्प्रेसर ऑफ केला म्हणजे काय झालं, आता कम्प्लीट जी सिस्टीम आहे PCRS सिस्टीम, ही कम्प्लीट सिस्टीम काय झालेली, इव्हॅक्युएट झालेली आहे. इव्हॅक्युएट झालेली म्हणजे त्या सिस्टीम मध्ये एअर जो प्रेझेंट होता तो एअर काय केलेला आपण कम्प्लिटली रिमूव्ह केलेला आहे. Now, after evacuation system, then next step will be the charging of refrigerant. After evacuation, the next step will be charging of refrigerant. Charging of refrigerant म्हणजे आता काय करायचं आपल्याला, जो काय रेफ्रिजरंट गॅस आपल्याला फिलअप करायचा आहे, मग तो फ्रेऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरंट असू द्या, एजिओट्रॉपी असू द्या, इनऑर्गॅनिक असू द्या किंवा हायड्रोकार्बन असू द्या, कोणताही जरी रेफ्रिजरंट असेल तरी तो रेफ्रिजरंट कशामध्ये स्टोअर केलेला असतो, रेफ्रिजरंट सिलेंडर मध्ये स्टोअर केलेला असतो. तर त्या रेफ्रिजरंट सिलेंडर थ्रू आपल्याला काय करायचं आहे, तो जो काय रेफ्रिजरंट आहे तो रेफ्रिजरंट आपल्याला सिस्टीम मध्ये फिलअप करायचा आहे. आता त्यासाठी आपण सुरुवातीला काय करणार आहे, त्यासाठी आपण काय करणार आहे, ह्या कनेक्टरच्या सहाय्यानं आपण काय करणार आहे, हा जो काय रेफ्रिजरंट सिलेंडर आहे तो रेफ्रिजरंट सिलेंडर आपण कशाला कनेक्ट करणार आहे, सिस्टीमला कनेक्ट करणार आहे. ज्यावेळेस आपण हा रेफ्रिजरंट सिलेंडर सिस्टीमला कनेक्ट करतोय त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय ऑब्झर्व करायचं आहे, ह्या स्प्रिंग बॅलन्सच्या सहाय्यानं आपण हा जो काय रेफ्रिजरंट सिलेंडर आहे तो कशाला कनेक्ट केलेला आहे, ह्या स्प्रिंग बॅलन्सला कनेक्ट केलेला आहे. या स्प्रिंग बॅलन्सच्या सहाय्यानं तुम्हाला काय मेजर करायचं आहे, वेट ऑफ रेफ्रिजरंट सिलेंडर मेजर करायचं आहे. इनिशियल वेट ऑफ रेफ्रिजरंट सिलेंडर मेजर करायचं आहे. त्यासाठी इनिशियल वेट ऑफ रेफ्रिजरंट सिलेंडर मेजर करायचं आहे, कारण की कोणती जरी रेफ्रिजरेशन सिस्टीम असेल तरी त्या रेफ्रिजरेशन सिस्टीम मध्ये किती गॅस फिलअप करायचा ते कशावर डिपेंड असतं. एक म्हणजे कॅपॅसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टीम, किती टन कॅपॅसिटी आहे, 1 टनाचे, 2 टनाचे, 3 टनाचे, 4 टनाचे, आणि कोणता गॅस आपण फिल करणार आहे, कोणता रेफ्रिजरंट फिल करणार आहे, त्यावरती किती गॅस आपल्याला फिल करायचा आहे, किती ग्रॅम गॅस आपल्याला फिल करायचा आहे किंवा किती केजी गॅस आपल्याला फिल करायचा आहे ते डिपेंड असतं. तर त्यासाठी मी सुरुवातीला काय करणार आहे, या ठिकाणी स्प्रिंग बॅलन्सच्या सहाय्यानं हा जो काय रेफ्रिजरंट सिलेंडर आहे या रेफ्रिजरंट सिलेंडर मध्ये असलेल्या गॅसचं वेट मेजर करणार आहे. ते माझं काय झालं, इनिशियल रिडिंग झालं. त्यानंतर मी काय करणार आहे, हा ह्या ठिकाणी एक वॉल असणार आहे, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ वॉल P7. सिलेंडरच्या टॉपला एक वॉल असणार आहे, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ वॉल P7. त्यानंतर मी काय करणार आहे, ज्यावेळेस मला चार्जिंग करायचं आहे, चार्जिंग करताना मी काय करणार आहे, वॉल P1 आणि वॉल P6. वॉल P1 म्हणजे हा वॉल आणि वॉल P6 म्हणजे हा वॉल, हे दोन वॉल मी काय करणार आहे, क्लोज ठेवणार आहे. आणि बाकीचे जेवढे काय वॉल आहेत, बाकीचे जेवढे म्हणजे कोणते वॉल येत आहेत, P2 एक आला, P2 आला, त्यानंतर P3 आला, त्यानंतर P4 आला, आफ्टर दॅट P5 आणि P7. हे मी काय करणार आहे, ओपन ठेवणार आहे. P1 आणि P6 म्हणजे हा एक वॉल क्लोज ठेवणार आहे आणि हा एक वॉल क्लोज ठेवणार आहे. हे दोन वॉल क्लोज केल्यानंतर बाकीचे जेवढे वॉल आहेत P2, P3, P4, P5 आणि P7 मी काय करणार आहे, ओपन ठेवणार आहे. आणि हे एवढे वॉल ओपन ठेवल्यानंतर मी काय करणार आहे, नाऊ आय एम गोइंग टू स्टार्ट द कॉम्प्रेसर. म्हणजे मी काय केलेलं, आता हा सक्शन पाईप जो आहे कॉम्प्रेसरचा,
सक्शन पाईप जो आहे कॉम्प्रेसरचा तो डायरेक्टली कशाला कनेक्ट केलेला आहे, रेफ्रिजरंट सिलेंडरला कनेक्ट केलेला आहे. That I have connected directly to the refrigerant cylinder. That means now when I have started the compressor, so during suction stroke of compressor, now that compressor will suck the refrigerant which is coming out of the refrigerant cylinder, that will be compressed inside the compressor, and that compressed refrigerant will be supplied or that will be discharged. So whenever that discharged refrigerant will come out of the compressor, so as valve P6 is closed, that's why that discharged refrigerant will pass through this pipeline. So that discharged refrigerant will first of all pass through the condenser, then that will come to the receiver, then through receiver that will pass through the expansion valve, then through expansion valve that will pass through the evaporator, but outlet of evaporator is closed one. Now during another suction valve or during another suction stroke, that compressor will again suck the refrigerant which is available inside the refrigerant cylinder, and that process will continues. Now up to where we have to continue this process, तर आपल्याला काय बघायचं आहे, या ठिकाणी स्प्रिंग बॅलन्स वरचं वेट बघायचं आहे. जो काय आपला डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर असतो, त्या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मध्ये जर आपला R134A रेफ्रिजरंट जर कन्सिडर केला, तर जवळपास 200 लिटर कॅपॅसिटी पर्यंत जो काय गॅस असतो, तो गॅस किती असतो, 150 to 200 ग्रॅम इतका गॅस असतो. सो हिअर डिपेंडिंग अपॉन application, again depending upon the type of system as well as the capacity of the system and the type of refrigerant which we have to fill inside the refrigeration system, that how much refrigerant we have to fill inside the refrigeration system, that will depend. आता जेवढा आपल्याला रेफ्रिजरंट गॅस आपल्याला फिलअप करायचा आहे, जेवढ्या वेटचा रेफ्रिजरंट गॅस आपल्याला फिलअप करायचा आहे, तेवढं वेट या ठिकाणी कमी झाल्यानंतर, जर इनिशियल वेट जर समजा 1 kg असेल, इनिशियल वेट जर आपण ह्या सिलेंडरचं मेजर केलं आणि सपोज ते काय आलं 1 kg आलं, आणि मला सपोज 200 ग्रॅम गॅस काय करायचं, फिलअप करायचं आहे, तर ज्यावेळेस ह्या ठिकाणी स्प्रिंग बॅलन्स 800 ग्रॅम एवढं वजन दाखवेल, त्यावेळेस मी काय म्हणणार आहे, जेवढा क्वांटिटी ऑफ गॅस मला फिलअप करायचा होता तेवढा क्वांटिटी ऑफ गॅस मी काय केलेला आहे, फिलअप केलेला आहे. अँड दॅट विल अगेन आयडेंटिफाय बेस्ड ऑन द प्रेशर गेज ऑल्सो. या ठिकाणी प्रेशर गेजेस पण आहेत, हा डिस्चार्ज प्रेशर गेज आहे आणि सक्शन प्रेशर गेज पण आहे. तर ह्या ठिकाणी डिस्चार्ज प्रेशर गेज वरती पण त्या ठिकाणी एक पर्टिक्युलर रेंज असते प्रेशरची. म्हणजे जर 200 ग्रॅम ऑफ रेफ्रिजरंट, 200 ग्रॅम ऑफ R134A रेफ्रिजरंट जर फिलअप केला, तर त्या ठिकाणी प्रेशर किती बार येणार आहे किंवा किती PSI असणार आहे, त्याची एक रेंज असते. त्या रेंजमध्ये प्रेशर आणि तेवढं जर वेट ऑफ रेफ्रिजरंट जर फिलअप केलं, तर त्यावेळेस तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, ते चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टीम बंद करावं लागणार आहे. म्हणजे जेवढा सफिशियंट अमाऊंट ऑफ गॅस होता तेवढा फिलअप केल्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, जे काय चार्जिंग करत होता ते बंद करावं लागणार आहे. बंद करताना तुम्ही काय करणार आहे, directly you are going to close the wall number P5. First of all you are going to close the wall number P7. After that you are going to close the wall number P5, and after that you are going to open the wall number P1. P7 P5 दोन्ही सायमल्टेनियसली बंद करणार, आणि P7 आणि P5 बंद केल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहे, वॉल नंबर P1 ओपन करणार आहे. आता ज्यावेळेस सक्शन स्ट्रोक असेल त्या कॉम्प्रेसरचा, त्यावेळेस वॉल नंबर P1 ओपन असल्यामुळं आणि वॉल नंबर P5 क्लोज असल्यामुळं जे काय सक्शन होणार आहे ते कशाचं होणार आहे, जो की रेफ्रिजरंट इव्हापरेटर मध्ये अवेलेबल आहे त्या रेफ्रिजरंटचं काय होणार आहे, सक्शन होणार आहे. अँड दॅट प्रोसेस विल कंटिन्यू. So this will be called as a charging of refrigeration system. Another method, and that system will be called as a charging of refrigeration system. सगळ्याला समजलं का चार्जिंग कसं करायचं रेफ्रिजरंटचं? Have you understood how to charge the refrigerant inside the refrigeration system? That will depend upon the valve opening. So which valve you have to open and from where you have to fill the refrigerant inside the refrigeration system. तुम्हाला वाटलं की डायरेक्टली आपण काय करावं होतं, ह्या वॉल P4 पासूनच हे जे कनेक्टर जो आहे तो कनेक्टर डायरेक्टली P4 ला कनेक्ट करावा होता. तसं नाही चालत. तो कनेक्टर नेहमी कुठं कनेक्ट करावा लागणार आहे तुम्हाला, इनलेट ऑफ कॉम्प्रेसर अँड आफ्टर
इव्हॅपोरेटर, त्याच ठिकाणी तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, कनेक्टर किंवा तुमचा जो काय रेफ्रिजरंट सिलेंडर आहे तो कनेक्ट करावा लागणार आहे गॅस फिलअप करण्यासाठी. So this system will be called as the charging of refrigeration system. Have you understood? Yes or no? Okay. Now, आता आपण गॅस चार्ज केला, रेफ्रिजरेशन सिस्टीम मध्ये आपण काय केलेलं आहे, गॅस चार्ज केलेला आहे आणि ही सिस्टीम कंटिन्युअसली वर्किंग मध्ये आहे. समजा ही सिस्टीम कंटिन्युअसली वर्किंग मध्ये आहे आणि ह्या ठिकाणी जे काही इनिशियल प्रेशर गेज होतं, समजा ते प्रेशर गेजचं रिडिंग काय आहे, सपोज 200 PSI आहे. इनिशियल प्रेशर गेज हे डिस्चार्ज प्रेशरचं जे काय रिडिंग आहे, सपोज ते किती आहे, 200 PSI. आता ज्यावेळेस ही सिस्टीम कंटिन्युअसली वर्किंग मध्ये असेल, कंटिन्युअसली वर्किंग मध्ये असल्यानंतर काय होतं, मेनी टाइम्स ड्युरिंग द ऑपरेशन ऑफ सिस्टीम देर मे बी द चान्सेस दॅट एअर मे गेट लीक इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. Many times during the operation of system, many times there may be the chances that whatever atmospheric air is there that may get leak inside the refrigeration system. So in that case, if air will be mixed inside the refrigerant, if air will be mixed inside the refrigerant, then whatever cooling effect we have to obtain, that much cooling effect will not be observed, because now that refrigerant is mixed with the air. That refrigerant is mixed with the air, and because of the same, here the efficiency of that refrigeration system will go on decreasing. Now how to identify whether air is mixed inside the refrigerant or not mixed inside the refrigerant? So if pressure, discharge pressure, if pressure reading value will increase above 10%, ज्यावेळेस आता ही जे आपण आता रेफ्रिजरंट फिलअप केला आणि रेफ्रिजरंट फिलअप केल्यानंतर जर तुम्ही कॉम्प्रेसर स्टॉप केला, तर त्या केसमध्ये काय असतं, तुमचं जे काही सक्शन प्रेशर असतं आणि डिस्चार्ज प्रेशरची व्हॅल्यू जी असते ती दोन्ही काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. कारण की कॉम्प्रेसर वर्किंग मध्ये नाही. कॉम्प्रेसर वर्किंग मध्ये नसल्यामुळे काय होणार आहे, ही जे काही प्रेशर लो प्रेशर आणि हाय प्रेशर होतं ते काय होणार आहे, इक्वलाइज होणार आहे. आणि त्या केसमध्ये काय असणार आहे, तुमच्याकडे तिथे एक सक्शन प्रेशर असणार आहे. हा सक्शन प्रेशर गेज, हा डिस्चार्ज प्रेशर गेज. हा जर प्रेशर गेज काढला म्हणजे इथून P5 पासून जर सिस्टीम रिप्लेस केली, रिमूव्ह केली, तर अजून एक प्रेशर गेज येणार आहे, तो म्हणजे ह्या ठिकाणी सक्शन प्रेशर गेज येणार आहे. त्या केसमध्ये ज्यावेळेस तुमचा कॉम्प्रेसर बंद असेल त्यावेळेस सक्शन प्रेशर गेज आणि डिस्चार्ज प्रेशर गेज दोन्हीचं रिडिंग काय असणार आहे, सेम असणार आहे. आफ्टर डुईंग द और आफ्टर स्टॉपिंग द ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्रेसर. आणि जर एअर त्या सिस्टीम मध्ये लीक झाली तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, हे दोन्हीचं प्रेशर, सक्शन प्रेशर गेज ऍज वेल एज डिस्चार्ज प्रेशर गेज, या दोन्हीचं जर इक्वलाइज प्रेशर जे आहे ते 10% पेक्षा जास्त वाढलं, किंवा ह्या ठिकाणी कंडेन्सर मध्ये आपल्याला कुलिंग मीडियम जेवढं लागत होतं ती सिस्टीम कूल करण्यासाठी, त्याचं जर पर्सेंटेज वाढलं, किंवा या ठिकाणी इव्हॅपोरेटर मध्ये जेवढा आपल्याला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पाहिजे होता तेवढा जर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ऑप्टेन होत नसेल, तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय कन्सिडर करणार आहे, दॅट at that time you are going to say that the air from the atmosphere is being leaked inside the refrigeration system. So whenever air will be leaked inside the refrigeration system, then you have to remove that air intermediately. So that removal of air from the refrigeration system, that will be called as a purging. Purging. पर्गिंग म्हणजे काय, ज्यावेळेस रेफ्रिजरेशन सिस्टीम मध्ये, आता आपल्याला संबंध फक्त कोणता आहे, wait for 1 minute. ओके, आता काय झालेलं आहे, ज्यावेळेस आपण चार्जिंग केलेलं आहे, चार्जिंग झाल्यानंतर आपण काय करणार आहे, चार्जिंग झाल्यानंतर
हिथून जी सिस्टीम आहे त्या कनेक्टर पासून ही सिस्टीम आपण काय करणार आहे, डिस्कनेक्ट करणार आहे. आता ही जी काय चार्जिंगची सिस्टीम होती ती काय करणार आहे, डिस्कनेक्ट करणार आहे. आणि राहिला पार्ट जो आहे तो म्हणजे काय झाला, आपला पेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टीम आहे. आता ही ज्यावेळेस सिस्टीम वर्किंग मध्ये असेल त्यावेळेस चान्सेस काय असणार आहे, बाहेरची जी एअर आहे ती बाहेरची एअर ह्या सिस्टीम मध्ये लीक होण्याचे चान्सेस आहेत. आणि लीक झाल्यामुळे काय होणार आहे, सिस्टीमचा परफॉर्मन्स कमी होणार आहे. आता एअर लीक झाली की नाही हे कसं समजणार आहे तुम्हाला, तर ज्यावेळेस ह्या ठिकाणचं प्रेशर, सक्शन प्रेशर आणि डिस्चार्ज प्रेशरची व्हॅल्यू 10% वाढेल, जे काय नॉर्मल प्रेशर होतं त्यापेक्षा पण 10% वाढले असेल, किंवा जो काय आपल्याला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भेटत होता तेवढा जर कुलिंग इफेक्ट भेटत नसेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय म्हणणार आहे, एअर इज बिंग ऍडेड इनसाइड दी रेफ्रिजरंट सिस्टीम अँड at that time you have to remove the air which is being added inside the refrigeration system. So that removal of air, intermediately removal of air from the refrigeration system, that will be called as the purging of refrigeration system. आता ज्यावेळेस तुम्हाला पर्गिंग करायचं असेल, ज्यावेळेस तुम्हाला पर्गिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टीम करायची असेल त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे, हा वॉल पाईप तर आपला ऑलरेडी क्लोज आहे, कारण की आपण या ठिकाणी कनेक्टर पासूनच जे काही फ्लेक्झिबल पाईप आहे ती रिमूव्ह केलेली आहे. म्हणजे हा वॉल पाईप काय असणार आहे, आपला क्लोज असणार आहे. हा जो सक्शन प्रेशर गेज आहे तो या ठिकाणी येणार आहे. दिस विल बी आवर सक्शन प्रेशर गेज, दिस विल बी आवर डिस्चार्ज प्रेशर गेज. आपला वॉल P5 बंद असणार आहे, वॉल P6 बंद असणार आहे, आणि बाकीचे जे काय वॉल P1 P2 P3 P4 जे असणार आहे ते काय असणार आहे, वर्किंग स्टार्ट असणार आहे त्या केसमध्ये, किंवा ओपन असणार आहे. त्या केसमध्ये मी काय करणार आहे, कॉम्प्रेसर स्टार्ट करणार आहे. कॉम्प्रेसर स्टार्ट केल्यानंतर ड्युरिंग सक्शन स्ट्रोक ऑफ कॉम्प्रेसर, दॅट कॉम्प्रेसर विल टेक द paper refrigerant which is available inside the evaporator, that will be compressed, that will be discharged, that will be supplied through the condenser, receiver, expansion valve, again evaporator, again compressor. So this system will start. Now intermittently you have to open the valve P6 for a fraction of second. आपण काय करणार आहे, हा वॉल जो आहे वॉल P6 काय करणार आहे, आपण फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी ओपन आणि क्लोज करणार आहे. सो यू हॅव टू डू दिस प्रोसेस रिपीटेडली. तुम्ही काय करणार आहे, कॉम्प्रेसर स्टार्ट केल्यानंतर किंवा सिस्टीम स्टार्ट केल्यानंतर वॉल P6 जो आहे तो तुम्ही काय करणार आहे, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी ओपन आणि क्लोज करणार आहे. त्यानंतर अजून थोड्या वेळानंतर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड नंतर ओपन आणि फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी ओपन आणि क्लोज करणार आहे. असं फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी ओपन आणि क्लोज केल्यामुळे काय होणार आहे, सम अमाऊंट ऑफ एअर रेफ्रिजरंट मध्ये जी काय एअर ऍड झाली होती किंवा मिक्स झाली होती ती एअर प्लस स्मॉल अमाऊंट ऑफ रेफ्रिजरंट 100% एअर रिमूव्ह होणार नाही. त्या ठिकाणी एअर प्लस स्मॉल अमाऊंट ऑफ रेफ्रिजरंट विल गेट एस्केप फ्रॉम दॅट सिस्टीम, अँड बाय दिस वे यू कॅन मेंटेन द सेम प्रेशर. म्हणजे आपल्याला जेवढं प्रेशर पाहिजे होतं नॉर्मल प्रेशर, दॅट मच प्रेशर विल बी मेंटेन इनसाइड द सिस्टीम. सो दिस सिस्टीम विल बी कॉल्ड एज अ पर्गिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. पर्गिंग म्हणजे काय, जी काय एअर मिक्स झालेली असेल रेफ्रिजरंट मध्ये ती एअर रिमूव्ह करणं. आणि ते एअर रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काय करतोय, वॉल नंबर P6 जो आहे तो इंटरमिडिएटली फॉर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड वी आर गोइंग टू ओपन अँड क्लोज. बाय दिस वे यू आर गोइंग टू डू द पर्गिंग. आता ज्यावेळेस आपण पर्गिंग करत असतो त्या पर्गिंग करत असताना काय होत असतं, बाय चान्स त्या ठिकाणी काय होत असतं, मॅक्सिमम किंवा जेवढं पाहिजे तेवढं जेवढं पाहिजे तेवढं प्रेशर मेंटेन न होता त्यापेक्षा पण जास्त रेफ्रिजरंट एक्सकेप होतो. म्हणजे आपल्याला 200 PSI प्रेशर पाहिजे होतं, पण फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये ओपन आणि क्लोज करण्याच्या नादात आपल्याला प्रेशर किती आलं, 150 PSI आलं. 150 PSI आलं. तर त्या केसमध्ये मला परत काय करावं लागणार आहे, आय हॅव टू डू द अगेन चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरंट इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. तर परत मला काय करावं लागणार आहे, त्या ठिकाणी टॉपअप करावं लागणार आहे रेफ्रिजरंटचा, आणि टॉपअप करून मी काय करणार आहे, 150 PSI चं परत 200 PSI मध्ये कन्वर्जन करणार आहे. सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ पर्गिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. नाउ आफ्टर पर्गिंग द नेक्स्ट पॉइंट विल बी पंप डाऊन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. आता ही जी काय आपली VCRS सिस्टीम आहे ही VCRS सिस्टीम काय कंटिन्युअसली वर्किंग मध्ये आहे. सपोज whatever this VCRS system is there, that is in continuous working condition, but I have to replace because of some reason. Suppose I want to replace the expansion wall. समजा जो काय आपली कॅपिलरी ट्यूब होती, कॅपिलरी ट्यूब कशाची असणार आहे,
एकदम स्मॉल डायमीटरची कॅपिलरी ट्यूब असणार आहे, 0.6 to 1 mm डायमीटरची. बाय चान्स ती काय झाली, कॅपिलरी ट्यूब जी आहे ती काय झाली, ब्रेकडाऊन झाली, तर मला काय करावं लागणार आहे, रिप्लेस करावं लागणार आहे. तर रिप्लेस करत असताना किंवा मला काय करावं लागणार आहे, सुरुवातीला जो काही रेफ्रिजरंट आहे ह्या सिस्टीम मध्ये, तो कम्प्लीट रेफ्रिजरंट मला काय करावं लागणार आहे, टेम्पररी टाइमसाठी मला काय करावं लागणार आहे, कुठेतरी स्टोअर करावं लागणार आहे. म्हणजे त्या सिस्टीम मधून, कम्प्लीट सिस्टीम मधून मला काय करावं लागणार आहे, रेफ्रिजरंट बाहेर काढावं लागणार आहे. सो रिमूव्हल ऑफ refrigerant from the refrigeration system, that will be called as a pump down of refrigeration system. That will be called as a pump down of refrigeration system. So why there is a necessity to do the pump down of refrigeration system? So for repairing or for replacing of any of the equipment or any of the component of that refrigeration system, we have to remove all the refrigerant available inside the refrigeration system, and after that we have to do the repairing, or we have to do the replacement. So for that purpose, what I am going to do, so for that purpose, now for pump down purpose, I am going to close the wall number. Already wall number P5, wall number P6 हे काय आहेत, क्लोजच आहेत. हा वॉल नंबर P5 आणि वॉल नंबर P6 ऑलरेडी क्लोजच आहेत, आणि बाकीचे जेवढे वॉल आहेत P1, P2, P3, P4 हे काय ओपन आहेत. त्यामुळे आपली जी काय नॉर्मल प्रोसेस आहे ती नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट आहे. त्यावेळेस पंप डाऊन करत असताना किंवा रेफ्रिजरंट रिमूव्ह करत असताना मी काय करणार आहे, P5 P6 बरोबर अजून एक वॉल क्लोज करणार आहे, तो म्हणजे असणार आहे वॉल नंबर P4. सो अलॉंग विथ wall number P5, wall number P6, I'm going to close one more wall, that is nothing but wall number P4. Now after closing the wall number P4, P5, P6, after closing the wall number P4, P5, P6, I'm going to start the refrigeration system, or I'm going to start the compressor. So whenever I'm going to start the compressor, then during suction stroke of compressor, now that compressor will suck the refrigerant which is available inside the evaporator, then inside the expansion valve, but after valve P4, and that refrigerant will be compressed, that will be supplied, that compressed refrigerant will be passed through the condenser, that will be supplied to the receiver, but at the outlet of receiver, wall number P4 is closed. That means all the refrigerant whatever is available inside the refrigeration system, that will be stored inside the receiver. रिसिव्हर मध्ये जो काही रेफ्रिजरंट आहे तेवढा सगळा रेफ्रिजरंट काय केला जाणार आहे, कलेक्ट केला जाणार आहे. अँड वेन एव्हर दिस प्रेशर गेज, सक्शन प्रेशर गेज विल रीड द रिडिंग और विल इंडिकेट द रिडिंग इक्वल टू 0 PSI. त्यावेळेस त्या ठिकाणी सक्शन प्रेशर गेजचं रिडिंग 0 PSI येईल. त्यावेळेस मी काय करणार आहे, ऍट दॅट टाइम आय एम गोइंग टू क्लोज द वॉल नंबर P3 अँड आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू स्टॉप द कॉम्प्रेसर. म्हणजे जेवढा काय रेफ्रिजरंट होता त्या रेफ्रिजरेशन सिस्टीम मध्ये, तो सगळा रेफ्रिजरंट मी कशामध्ये स्टोअर केलेला आहे, त्या रिसिव्हर मध्ये स्टोअर केलेला आहे. रिसिव्हरचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग जे आहे ते मी क्लोज केलेलं आहे. आणि त्यानंतर मी काय करणार आहे, जे काय मला रिपेअरिंग किंवा जे काय रिप्लेसमेंट करायचे आहे ते मी काय करणार आहे, that repairing or replacement I'm going to do, and after that once again I'm going to do the system evacuation of that system, and after that I'm going to fill the refrigerant inside the refrigeration system. So this method will be called as a pump down of refrigeration system. This method will be called as a pump down of refrigeration system. So up till now we have seen the procedure for charging of refrigeration system, then what is meant by purging, how to do the purging, and after that we have seen the procedure for pump down of refrigeration system. Now जेवढा रेफ्रिजरंट गॅस फिलअप करणं एखाद्या सिस्टीम मध्ये, रेफ्रिजरंट गॅस फिलअप करणं महत्वाचं आहे, त्यापेक्षा पण अधिक महत्वाचं काय आहे, वी हॅव टू चेक द लिकेज ऑफ रेफ्रिजरंट फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन सिस्टीम.
जर ह्या ठिकाणी आपण रेफ्रिजरंट गॅस फिलअप केला, या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, रेफ्रिजरंट गॅस फिलअप केला, पण कुठंतरी एखाद्या पॉइंटला काय लिकेज आहे, तर तो रेफ्रिजरंटचा बॉइलिंग पॉईंट टेम्परेचर माहिती आहे आपल्याला. बॉइलिंग पॉईंट टेम्परेचर रेफ्रिजरंट काय असतं, नॉर्मली बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. म्हणजे तो रेफ्रिजरंट नॉर्मली कोणत्या फेज मध्ये असणार आहे, पेपर फेज मध्ये असणार आहे. जर कुठेतरी स्मॉल लिकेज जरी असेल तर तिथून काय होणार आहे, जेवढा काय रेफ्रिजरंट आहे सिस्टीम मधला तेवढा सगळा काय होणार आहे, एक्सकेप होणार आहे. तेवढा सगळा एक्सकेप होणार आहे. त्यामुळं जेवढा रेफ्रिजरंट गॅस फिलअप करणं महत्वाचं आहे, त्यापेक्षा पण महत्वाचं काय आहे, की सिस्टीम लीक प्रूफ आहे की नाही हे चेक करणं त्यापेक्षा पण महत्वाचं आहे. सो आफ्टर चार्जिंग द रेफ्रिजरंट इनसाइड द सिस्टीम, it is necessary to test all the joints to make sure that the system is leak proof. By chance if there will be leakage, then there will not be any use to fill the refrigerant inside the refrigeration system. So before filling the refrigerant inside the refrigeration system, we have to do the or we have to check the leakage of refrigerant system. And if any system is in working condition, at that time also we can do the leakage, or we can check the leakage of refrigeration system. So that methods for testing the leakage are depending upon which type of refrigerant we are using in the refrigeration system. So if the refrigerant called SO2 is available, inside the refrigeration system, then to check the leakage of SO2, we have to take one cloth, and that cloth we are going to wet with the help of ammonia. आपण काय घेणार आहे, एक कापडाचा तुकडा घेणार आहे, आणि तो कापडाचा तुकडा आपण कशामध्ये भिजवणार आहे, अमोनिया लिक्विड मध्ये किंवा अमोनियामध्ये तो कापडाचा तुकडा काय करणार आहे, भिजवणार आहे. and that we are going to wound that wet cloth, or the cloth which is soaked with the ammonia, that we are going to fasten to the end of stick. म्हणजे एका लाकडाच्या एंडला आपण तो काय करणार आहे, वेट क्लोथ जो आहे तो गुंडाळणार आहे, and that stick I am going to pass over this system. त्या सिस्टीम वरून मी काय करणार आहे, जो वेट क्लोथ आहे, अमोनियानं वेट केलेला क्लोथ जो आहे तो काय करणार आहे, मी पास करणार आहे. If by chance there will be the leakage of SO2, and if that SO2 will come in contact with ammonia, so there will be the chemical reaction between ammonia and SO2, sulfur dioxide and ammonia, and because of that chemical reaction there will be the formation of thick white smoke. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होणार आहे, पांढरा धूर येणार आहे, असा त्या कापडामधून काय होणार आहे, पांढरा फ्युम्स येणार आहेत किंवा थिक व्हाईट स्मोक येणार आहे. सो इफ देअर विल बी द थिक व्हाईट स्मोक फ्रॉम दॅट वेट क्लोथ, then you are going to say that there is a leakage of SO2. So you are going to remove that leakage, and after that you have to fill the refrigerant. So for first test will be for SO2. So how to test the SO2? So you are going to take the small wet cloth or small cloth that you are going to wet with the ammonia, that you are going to fasten at the end of stick, and that wet cloth you are going to circulate over the joints. So if there will be the formation of white smoke, thick white smoke, then you are going to say that there is a leakage of SO2. Then second test will be for ammonia. अमोनियासाठी दोन टेस्ट आहेत, कारण की आपल्याला काय माहित आहे, SO2 आणि अमोनियाचं रिएक्शन होऊन काय फॉर्मेशन होते, त्या ठिकाणी थिक व्हाईट स्मोक फॉर्मेशन होते. तर अमोनियाच्या टेस्टसाठी दोन मेथड आहेत. फर्स्ट मेथड विल बी बाय युजिंग द सल्फर कॅन्डल. ज्यावेळेस मी सल्फर कॅन्डल ह्या रेफ्रिजरेशन सिस्टीम वरून पास करेल, सपोज माझ्याकडे काय सल्फर कॅन्डल आहे, if I am going to pass that sulfur candle over this system, and if by chance there is a leakage of ammonia,
So if that ammonia will come in contact with the sulfur, then there will be the formation of white or thick white smoke. So you are going to say that there is a leakage of ammonia. So that is the first method. And second method will be by using the phenolphthalein paper. By using the phenolphthalein paper. तुम्ही 12वी मध्ये केमिस्ट्रीचे प्रॅक्टिकल करत असताना तुम्हाला phenolphthalein पेपर माहित असेल. जर त्या पेपरचा कलर चेंज झाला तर त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणणार आहे, देयर इज अ लिकेज ऑफ अमोनिया. Suppose you are having phenolphthalein paper, and if you are going to pass that phenolphthalein paper over this refrigeration system, and suppose at this location there is a leakage. So because of leakage, if that ammonia will come in contact with the phenolphthalein paper, because of that acidic and basic nature, that color of phenolphthalein paper will goes on changing. So if there will be the color change of phenolphthalein paper, you are going to say that there is a leakage of ammonia. So that was the second test for ammonia. Then next test will be for freon group of refrigerant. Next test will be for freon group of refrigerant. Along with that freon group of refrigerant. Freon group of refrigerant म्हणजे हॅलोकार्बन टाइप ऑफ रेफ्रिजरंट. सगळे हॅलोकार्बन R11, R12, R13, R21, 22 जेवढे काय हॅलोकार्बन रेफ्रिजरंट आहेत, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन हा ऍटम प्रेझेंट असणारे जेवढे काही रेफ्रिजरंट आहेत त्याची टेस्ट प्लस कॅरिन as well as ethyl chloride. So for all the halocarbon type of refrigerant as well as for carine as well as for ethyl chloride. So to check the leakage of that refrigerant, we have to use the halide torch. HALIDE. Halide torch, that is also called as a alcohol torch. So that will be tested with the help of halide torch. So that halide torch will have the intake tube. जे काय halide torch असणार आहे त्याला काय असणार आहे, एक इंटेक ट्यूब असणार आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही त्या सिस्टीम मध्ये फ्रेऑन किंवा हॅलोकार्बन किंवा कॅरिन किंवा इथाइल क्लोराइड असेल आणि जर तिथून त्या सिस्टीम मधून जर लिकेज ऑफ दॅट हॅलोकार्बन किंवा कॅरिन किंवा इथाइल क्लोराइड होत असेल तर त्या इंटेक ट्यूब मध्ये म्हणजे तुम्ही काय करणार आहे, ती जी काय हॅलाइड टॉर्च आहे त्या सिस्टीमवरून पास करणार आहे. ज्यावेळेस त्या सिस्टीमवरून पास करत असताना ती इंटेक ट्यूब जी असणार आहे ती इंटेक ट्यूब जर त्या लीक होणाऱ्या जॉईंटच्या जवळ आली आणि तो जो काय गॅस आहे हॅलोकार्बन गॅस किंवा फ्रेऑन टाइप ऑफ गॅस किंवा कॅरिन किंवा इथाइल क्लोराइड तो जर त्या इंटेक ट्यूब मधून त्या टॉर्च मध्ये गेला तर त्या ठिकाणी त्या हॅलाइड टॉर्चचा जो कलर आहे त्याचा कलर चेंज होतोय. म्हणजे ग्रीन ह्यू, म्हणजे त्या हॅलाइड टॉर्च मधून बाहेर येणारी लाईट जी असणार आहे ती ग्रीन ह्यू सारखी असणार आहे. दॅट टाइम यू आर गोइंग टू से दॅट देयर इज अ leakage of halide or halocarbon type of refrigerant. So the leak of above mentioned refrigerant means freon, carine and ethyl chloride will be tested with the help of halide torch. So here you can see that. So if the intake tube of the halide torch, is brought near to the leakage joint or leaking joint, then the leaking gas, that means halocarbon or carine or ethyl chloride, will enter into the intake tube of the torch and that will give green hue. Which is sure indication of leakage of the freon or carine or ethyl chloride gas. So that is the test for freon, carine or ethyl chloride. Then next test will be there for isobutane or methyl chloride. So that is the simplest test. ही टेस्ट कशी करतो आपण काय करणार आहे, सोपचा फोम घेणार आहे किंवा साबणाचं पाणी घेणार आहे आणि ते साबणाचं पाणी आपण काय करणार आहे त्या सिस्टीमवरून पास करणार आहे. जर त्या ठिकाणी साबणाच्या पाण्यामधून बबल्स फॉर्मेशन झालं तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार आहे, देयर इज अ लिकेज ऑफ आयसोब्युटेन किंवा मिथाइल क्लोराइड. हे साबणाचं पाण्याचं किंवा सोप फोम जे आहे ते आपण फक्त मिथाइल आयसोब्युटेन किंवा मिथाइल क्लोराइड साठी यूज करतोय. ते आपण फ्रेऑन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरंट किंवा अमोनिया किंवा सल्फर डायऑक्साइड साठी यूज करत नाही. सो टेस्ट फॉर आयसोब्युटेन और मिथाइल क्लोराइड. सो फॉर टेस्टिंग ऑफ
isobutane or methyl chloride, we have to take the soap solution. We have to take the soap solution, and that soap solution we have to pass over the joints. So if there will be the formation of bubble, then we are going to say that sure indication of leakage. And last one is with the help of electronic leak detector. So with the help of electronic leak detector, that is one device. That electronic leak detector is a device which can use for leakage of the various type of refrigerant. So whatever that electronic leak detector is there, that is working based on the electronic resistance of the gas. So whenever there will be the leakage of any of the refrigerant, then at that time, as that refrigerant is mixing with the gas, सराउंडिंग गॅस मध्ये तो रेफ्रिजरंट काय होणार आहे, मिक्स होणार आहे. आणि सराउंडिंग गॅस मध्ये रेफ्रिजरंट मिक्स झाल्यामुळं त्या गॅसचा किंवा सराउंडिंग एअरचा रेजिस्टन्स जो आहे तो रेजिस्टन्स काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. आणि रेजिस्टन्स चेंज झाल्यामुळं त्या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर मधून जो काही करंट पास होणार होता तो पण काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. अँड ऍट दॅट टाइम दॅट चेंज इन करंट फ्लो will indicated by the milliammeter and it will ring the bell. So that will be called as a electronic leak detector. So electronic leak detector measures the electronic resistance of the gas sample, and if surrounding air is contaminated with the refrigerant vapor, then there will be the changes in current flow, and that changes in current flow will be indicated by using the milliammeter and it will ring the bell. So that is called as a electronic leak detector for testing of all the type of refrigerant. So those are the various testing or leak testing methods, and those are depend upon the various types of refrigerant which are used in the various refrigeration system. So here we have completed third experiment, that is third study type of experiment. So up till now we have completed all the three study type of experiment. That means group 1 we have completed. Now in the next practical we are going to start the performance type of experiment. So from performance type of experiment we have to complete the 4 experiment. So after completion of 4 experiment, our all the experiment will be completed, because group 3 is related to the industrial physics as well as one programming, that I will tell how to do that. So now only 4 practicals are remaining. Those are nothing but performance type of practical from our rack subject. So now you can write your roll number in the chat box and you can exit the meeting. Today you have to appear for that campus recruitment drive. So all the best for that campus recruitment drive also. Write your roll number in the chat box and exit the meeting. Thank you.